Happy to be here. Yes, and of course we had that pretty big rain yesterday. I don't know if you got it down there. It finally rained, Natalia, in California. You know, we haven't had rain. We're in a drought, but it poured rain yesterday. So we were very happy for that. Oh, good to hear that. Okay. And then you and Stephanie. Yeah. Yep, Stephanie, of course. Так, тоді, оскільки ми вже в трансляції, я вітаю всіх, хто сьогодні до нас приєднався в цій Zoom-кімнаті і хто потім дивитиметься запис на YouTube. Сьогодні у нас прекрасна міжнародна команда психотерапевток, викладачок моделі стійкості спільнот. Я вам їх всіх по порядку представлю. З нами сьогодні Сара. Сара живе в Північній Ірландії, і це та Сара, з якою я вже мала можливість проводити свій перший тренінг з моделі стійкості спільноти. Це був прекрасний досвід у Львові. З нами Єкта, яка родом з Ірану, зараз живе в Америці, Діен з Каліфорнії, Бонні, яка зараз теж живе на західному узбережжі, і, звичайно, Стефані і Елейн, яких ви всі знаєте, вони працюють безпосередньо в Інституті травмостійкості. So we wanted to start out, as we often do, by just having people notice, you know, where they are in the present moment. So maybe a little grounding exercise of just being aware of how their body's being supported, either by, you know, a chair, a sofa, a bed. Елейн пропонує почати з такої вправи для того, щоб краще відчути своє тіло, бо це допомагає нам повернутися у теперішній момент. Зробимо вправу на заземлення. Зосередьтеся, будь ласка, увагою на тому, як ваше тіло торкається поверхні, якої воно торкається. Можливо, це крісло, чи підлога, чи диван, на чому ви сидите, чи стоїте. And bringing our attention to how our seats making contact with the seat of the couch or the chair, bed, floor. Зверніть увагу або зауважте оцей контакт тих частин тіла, якими ви сидите або стоїте, як саме вони торкаються, як саме вони опираються, мають цю опору під собою, це сидіння стільця або підлога. And becoming aware of your legs and your feet and how your feet are making contact with the surface. Також зауважте, як ваші ноги торкаються поверхні, підлоги чи землі, де ви зараз перебуваєте, як це відчувати цю опору під ногами. And I'm just going to invite everyone to just be aware of the sensations on the inside and to draw your attention to pleasant or neutral sensations. І спробуйте при цьому зауважити, що у вас відбувається всередині тіла, які саме відчуття виникають усередині тіла, і затримайтеся увагою на приємних або нейтральних. And just reminding people that if they notice unpleasant sensations in their body, to try to see if they can draw attention to some place inside that feels better. And if there isn't any, they can open their eyes, and if they can, look around their room that they're in. Or if they can't, if it's for some reason that maybe if they're in the darkness, they can count down from 20 or use another help now strategy. І може бути так, що ви не відчуєте або не зможете знайти в своєму тілі якогось приємного або нейтрального самовідчуття. Так теж буває, це нормально. Якщо це так, то розплющіть очі, якщо вони у вас були заплющені, і озирніться приміщенням, в якому ви зараз перебуваєте, і спробуйте зачепитися, точніше, спробуйте затриматись увагою на тому, за що зачіпається ваш погляд. Якщо ви раптом зараз перебуваєте в темному приміщенні, то можна просто про себе або вголос порахувати, наприклад, від 20 до 0. Або використати будь-яку іншу стратегію миттєвої допомоги, бо ці дві речі, це, власне, є стратегії миттєвої допомоги. So take a few moments to notice again the sensations that are pleasant or neutral. Давайте ще кілька хвилиночок мити побудемо у тих самовідчуттях, які приємні або нейтральні.
Okay. So Natalia, we have a question today. And so would you like to say that question to the group? And you don't have to repeat it in English. We know the question. Отже, сьогоднішнє наше запитання таке. Зараз в Україні через обстріли та складну ситуацію в енергетиці часто вимикають світло. Вже осінь на вулиці о 17-й годині вже майже темно. Підкажіть, будь ласка, чим можна зайнятися з дітьми вечорами в темряві, так щоб і час провести з користю, і темрява не підсилювала їхню тривожність? Okay. And I'm going to ask Sarah, if you would start, Sarah. You might want to share that that you have 2 children and some of the things that they said to you, being that you are in Europe. And I think if we start there, that would be helpful, about reassurance. Thanks, Elaine. Well, it's interesting because my children, even though we're based in Ireland, we're very, very aware of Ukraine and the war, and we're very, very concerned not only for people in Ukraine, but for people across Europe if the war should spread. Так, Елейн запросила Сару до слова, оскільки в Сари самої є 2 малих дітей, і ми почнемо сьогоднішню розмову з її досвіду. Сара каже, що попри те, що вони живуть в Північній Ірландії, далеко від війни, від України, але вони свідомі того, що відбувається в Україні. Більше того, діти також переймаються долею решти країн Європи на випадок, якщо, не дай Бог, звичайно, війна поширюватиметься далі. We tried to shield them from the scarier parts of the news, but they're very observant children, and they were able to be empathetic and put themselves in the shoes of Ukrainian children and Ukrainian families, and that caused a lot of worry for them at the start of the war. Сара каже, що вони намагалися дітей відгородити від таких найстрашніших новин, але все одно якась частина інформації просочується, діти доволі емпатичні, емпатійні, і вони співпереживають тим людям, про яких дізнаються з новин. Elaine and Kim shared some really good advice during that time with many of us, and that was to answer the questions of children very honestly and to give them appropriate information and not try to hide the truth, but always to return to that sense of safety in the family, of the fact that the family is together, that we love each other, that we look out for each other, and we keep each other as safe as possible. І Сара каже, що доволі хороша порада, яку вона раніше отримала, в тому числі від Елейни, і зараз передає далі, що з дітьми взагалі на всі теми потрібно говорити чесно, відкрито, в тому числі на такі вражливі і складні теми. Головне давати їм потрібну інформацію, і головне ту, яку вони можуть на своєму рівні розвитку засвоїти чи зрозуміти, і завершувати чи підкреслювати в таких розмовах завжди оце відчуття безпеки, про те, що родина все одно разом, родина все одно тримається одні за одного, і це додає дітям відчуття безпеки. This was really helpful to them, and grounding has also been helpful to them with these particular worries and with any worries that they have. We often in our family call it a grounding hug. When my daughter is in the high zone, she sometimes doesn't want me to use the community resiliency model skills with her because she feels like I'm working on her and bringing my work to her, and she says no. But even when she's so angry and so out of her zone, if I say to her, do you want a grounding hug? She'll kind of look at me, and then she'll come over with her arms out. She always, even when she's pushing everything else away, she wants a grounding hug. So I'll pause there. Thank you. Так, один із варіантів, як використовувати, наприклад, наші практики із дітьми, щоб заспокоїти оці їхні тривоги, пов'язані, наприклад, з отриманням певної інформації. Це, Сара каже, заземлення. Що заземлення – це доволі хороша практика, яка допомагає цю тривогу стишити. У їхній сім'ї є навіть така практика, як заземляючі обійми, і Сара каже, що її донька, коли сердиться, вона
вона вилітає в свою зону збудженості і не дозволяє мамі використовувати якісь методи з моделі стійкості спільнот, тому що вона не хоче, щоб мама на ній практикувала свою роботу. Але оці обійми, заземляючі обійми, вони навіть на них вона погоджується, тому що Сара каже, я тоді її питаю, а можна хоча б тебе там заземляючи обійняти? І зазвичай донька каже, так, можна, і оце так дуже сильно рятує в таких ситуаціях. So I'll pass on to my colleagues to share their insights just a moment, but just to say that for my kids, grounding helped now, being able to touch things, being able to hear things, being able to see things, to be able to feel their hands touching something, their feet on the ground, to feel our arms around them. All of these very basic things that children can do at any moment in the light or in the dark can bring so much reassurance. І будь-які, точніше, усі методи і підходи моделі стійкості спільнот, як заземлені, як практики, стратегії миттєвої допомоги, будь-які інші, ресурсність так само, в розмовах, зокрема. Це речі, які можна і потрібно використовувати з дітьми для того, щоб знижувати цю їхню тривожність, навіть коли йдеться про, особливо, коли йдеться про там якесь перебування в темряві, все це повинно працювати і допомагати їм заспокоювати їхню нервову систему і повертати в зону стійкості. Thank you so much, Sarah. I think the other thing that our group from the Trauma Resource Institute talked about was just having to pay attention to the different developmental needs of the children that are in your family, because what one child may need if the child's a teen might be very different if you have a child that is in the younger school ages like a 6 to 10-year-old. Лейн нагадує, що в таких ситуаціях, в такій роботі потрібно також зважати на рівень, на вік дитини, на її вікові потреби емоційні в тому числі, тому що те, чого може потребувати підліток чи підлітка, перебуваючи в темряві, наприклад, це може відрізнятися від того, чого потребуватиме дитина з віку початкової школи. And Yekta, I would like to invite you to go next about sharing a little bit about your 14-year-old self and how you were when there was warfare going on in your country and how you coped as a teenager. Thank you. Hello, everyone. When I was 14, we had the war between Iraq and Iran, and the lights would go off at a certain hour, and we actually had to cover the windows with aluminum foil, and the cars that would be driving, we would have to cover them with aluminum. I see some people nodding. I don't know if that's the case in Ukraine right now. We had aluminum foil, so it was absolute darkness. And I was thinking about, what did I think? How did I feel? And at that age, I remember I was very playful. I would have friends over, and we saw all of this as something interesting and different. Of course, I was always addicted to excitement. So, that to me was very exciting. Oh my God, look at this, this is interesting. And we would just party at home, we were totally clueless of what was, sorry. Так, отже, Єкта ділиться тепер своїм досвідом. Єкта іранка, вона зараз живе в Америці, останні, наскільки я пам'ятаю, 30 років. Коли їй було 14, і вона ще жила в Ірані, вона пережила тоді Ірано-Іракську війну. І от якраз розповідає про такий досвід, як вона його переживала підліткою. Вона каже, що теж у них були такі речі, як вимикання світла, крім того, там повне світломаскування, треба було все прикривати, і вікна, і навіть там автомобільні фари, щоб не було світла. І вона каже, що вона пам'ятає цей досвід як такий доволі веселий, розважальний насправді досвід, тому що вона каже, що завжди любила таку якусь грайливість, завжди любила, коли була можливість розважитися, і от для неї тодішньої це сприймалося радше як щось таке, чим можна розважити, щось принаймні цікаве.
And, I'm also thinking, I mean, my daughter even mentions like, how could you get pregnant with me during the war? And I guess, I'm thinking I was probably very resilient at that age, and then I think about my grandson in here now, she's 6. So as Elaine mentioned, I think it depends on their age group. With my 6-year-old that is very hyper, he needs to release some of that energy before he can be grounded. So sometimes we just run around, sometimes we just jump up and down. So I think it's important if they are having a lot of anxiety or energy, if they're kids, to find ways or games for them to release some of that energy. Так, і як також щодо свого досвіду пригадую, що вона десь тоді, в той період чи пізніше, також завагітніла своєю донькою, і вона каже, донька навіть іноді її питає, мам, як ти взагалі умудрилася під час війни на таке наважитись, і вона каже, що напевне просто мала доволі таку високу стійкість і легко це сприймала. Так, пані Світлано, я бачу, але в нас буде дивитися тебе люди в записі. І що вона легко це все сприймала, і секунду. А друга, говорила про власну стійкість, так? А потім інший момент, уже зараз вона згадує, говорить про свого онука, якому майже 6. І от вона каже, що в нього навпаки, в нього дуже багато якоїсь такої, може навіть надлишкової енергії, і на це теж треба зважати, коли дитина має забагато енергії, то, наприклад, теж заземлення їй може спочатку, сходу не підійти, бо вона не зможе заземлитися, поки цю всю енергію з себе не випустить. Тому треба дивитися по дитині. Якщо дитина там гіперактивна, то їй потрібно спочатку цю енергію кудись вивільнити, побігати, пострибати, якщо є така можливість, вже тоді, наприклад, братися до певних практик. And I think my point is not to assume what they're going through based on what we are feeling, like to try to really see them and meet them where they are, because they could be resilient. They could be kids and just not feeling what we're feeling. And I think it's important to do like the technique that we started with as Elaine walked us through, like grounding. And first ground ourselves, center ourselves, and then see where our kids are and meet them where they are. І ще важливий момент, і я дякую також за це нагадування, що іноді діти переживають певні події не так, як ми. І важливо не припускати, як дитина сприймає ту іншу подію, в тому числі, наприклад, вимкнення світла, а якось намагатися спостерегти або запитати, і, як каже, як вийти дитині на зустріч у цьому її сприйнятті. Дуже важливо також перед тим, як починати робити щось із дитиною, зробити щось для себе, щоб самим повернутися в зону стійкості і вже з цієї зони могти зрозуміти, де моя дитина, де вона зараз, в якому вона зараз стані, і що їй зараз може стати таким найбільш корисним. Thank you. I'm done. Thank you, Yekta. Thank you so much. I'm going to ask if Deanne can go next with some of her perspective. Thank you, Elaine. Always a pleasure to be here and see everyone. Well, I was just thinking about how much fun it is to tell stories, at least when I was a kid, and we would lose power, or we'd sit around and talk about those stories, and I didn't really like the scary ones, but I do think that it's kind of fun to talk about things that happened when we were little, and it just can be a time for just sharing. So that was kind of what came to my mind. There was an old TV show I used to watch called The Waltons, and they would sit around a radio at night in the dark and listen to stories. And so I think just to try to, what everyone's saying too, is try to meet your children where they're at. And but sometimes storytelling can be a resource across ages. So. Так, Діан теж пригадує якийсь свій особистий досвід, каже, що і вона пам'ятає часи, коли там в дитинстві в них іноді не було світла, вони тоді сідали і розповідали історії.
Я так розумію, не обов'язково це мають бути, наприклад, якісь страшні історії, мабуть, не варто, але це можуть бути різного типу історії. Знову ж таки, варто дивитися, на що налаштовані люди, не люди, перепрошую, діти, ну, діти теж люди, але йдеться про дітей, на що налаштовані ваші діти, чого їм хочеться. Це може бути, ну, можна також перетворити цей час на якийсь такий досвід, коли всі сидять разом і діляться якимись цікавими, заспокійливими, можливо, історіями одне з одним. And one other thing is when we're talking about stories that help us feel good, positive things, also to just notice ask your children, what do you notice inside when we talk about this? What are you sensing? To tune it into the body, so it's not just an imagination story that you can go into another place, but also bring yourself back into, and what do you notice now? Because I think that helps us just to be like, oh, I notice a fluttery feeling inside. So that's just another way to kind of bring it back into the moment. So that's all I have. Thanks for letting me share and be here. It's an honor. Thank you, Diane. Крім того, розповідаючи ці історії чи ділячись, ми можемо їх перетворити на такі навіть ресурсні речі, а хай це будуть історії про якісь позитивні емоції, про щось приємне, що викликає позитивні відчуття, чи розповідає про якісь сильні сторони героїв. Крім того, каже Діан, можна з цього зробити навіть таку практику моделі стійкості спільноти, якщо запитувати дітей про те, що вони при цьому відчувають. Якщо історія хороша, позитивна, що дитина відчуває на рівні тіла. Ми таким чином не просто вчимо її щитувати, ми крім того навчаємо, точніше повертаємо дітей у теперішній момент. Тобто замість просто там десь витати в історії в цьому сюжеті, ми її трошечки повертаємо в її відчуття тіла, і теперішній момент це завжди дуже добре для нервової системи. Thank you so much, Deanne. I'm going to have Stephanie go next. Stephanie has to leave us a little early today, and she has some ideas as well. Sure. Just real quickly, I want to kind of piggyback off of what Deanne shared about stories. It was something that I think we all kind of discussed when we were meeting together, is about the power of storytelling, especially with the young ones. Стефані також приєднується до цієї тези про те, що можна розповідати різні історії, поки сидимо в темряві. І розповідання історій чи самі історії мають доволі таку велику силу для роботи з дітьми, особливо з дітьми молодшого віку. I know that one thing my kid enjoys doing is making shadow puppets and trying to get me to guess what shapes they're making in the shadows on the wall. Так, одна з таких забавок, якими Стефані зі своєю донькою грається, це гра з тінями, коли руками чи пальцями можна створювати різні тіні на стіні, і, наприклад, дитина щось придумує, а дорослий чи доросла вгадують, що це за така фігурка. Stephanie froze for me only or for everybody else? She did before, So yeah. we had talked together. Stephanie. I'm so sorry, did I use again? Yeah, you have to start over, please. Oh no. So basically what we had shared is that it might be good for children who are you're making the best of being in the dark and being together, and that you could maybe make stories or share things about your day by using the shadow puppets. And so it would be a way to engage their imagination while also kind of encouraging their well-being to be able to tell those stories that they need to tell. Можна також за допомогою оцих же ж таких тіньових ігор попросити дитину поділитися і ділитися з нею навзаєм своїми історіями про те, як ви провели день. Це, по-перше, підтримує уяву, розвиває уяву дитини і, крім того, додає їй таке відчуття приналежності, цей зв'язок між вами, це теж допоможе підсилити. Another thing that I had shared with our team is that, and I've shared with many of you before, is that my kid has a
very difficult time with anxiety. And so if even small things happen, it can seem very, very large to them. And so when things become too overwhelming, I know my kid really gravitates to the idea of what they call being cozy. І Стефані каже, що її донька, вона доволі схильна така до тривожності, вона навіть незначні якісь речі здатні її так сильно розтривожити, змусити переживати, і тому вона сама, донька, вже знає, що коли щось таке стається, то вона, їй варто знайти чи намацати щось таке, що додає відчуття затишку. So we'll get all the blankets we can find and fuzzy socks and warm PJs and hot chocolate or hot tea or something like that, and we'll snuggle down together and maybe read a story or talk to each other, or if there are like stuffed animals or plush that they're finding comforting at the time, maybe we'll use them for storytelling, and we just really kind of connect with each other in this warm, cozy way. And something about that is just very settling for their nervous system. Тоді в рух ідуть усі атрибути затишності, комфорту, які тільки можна уявити, каже Стефані, м'які іграшки, теплі ковдрочки чи покривальця, тепленька піжамка, гарячий шоколад або гарячий чай. Вони тоді, каже Стефані, так вкублюються з донькою разом, проводять цей час разом і вкладаються всім цим таким суперзатишним, тим, що можна притягнути. І от навіть розповідаючи одна одній історії, все це допомагає підсилити оцей затишний такий зв'язок між ними, і це, як наслідок, заспокоює, наскільки це можливо, нервову систему її дитини. And I can even tell sometimes when Ava is having a hard time, because Ava will get extra snuggly and will want to sit very close to me, or will want to sit under a blanket with me. And this is a kid who's normally very independent and will be outside with their friends all day and not talk to me. But then in those moments when they come and they're very attached or snuggly, I'm realizing that their nervous system is needing to get cozy. And so, there's some things that we need to do to kind of help them settle a little bit. І Стефані каже, що навіть по цих поривах доньки вкублитися, призатишнитися трошки більше, от навіть по них вона бачить, що це все щось відбувається з нервовою системою, тому що зазвичай її дитина дуже така незалежна, вона багато проводить час зі своїми однолітками чи друзями і менше зважає на маму, потребує мами в присутності. Але коли от вона вже стає така дуже, дуже охоча кублитися, узатишнюватися, тоді це означає, Стефані каже, що це такий сигнал, про те, що нервова система, напевно, кудись вилітає в якусь зону збудженості і потребує, шукає собі своїх способів стишитися. One other thing that I'll add is, I think sometimes when Ava wants to get cozy, it's a way to kind of pull inward. But then there's sometimes when what's inside needs to come out. And I think that one of, others have already mentioned several help now skills, but one of the ones that's been very, very helpful for Ava in those moments is the pushing against the wall. It's a very physical representation of getting whatever is inside out. And I'll let you share that, and then I'll share a quick story if I can. Okay, thank you. І іноді оці прагнення вкублитися, вони можуть бути і про потребу побути з собою. Але в ті моменти, коли вони не є про потребу побути з собою, коли вони про потребу навпаки витягнути з нервової системи, якась зайва напруженість,
то в тих ситуаціях якраз допомагають ці стратегії миттєвої допомоги, про які ми вже говорили раніше, колеги згадували раніше, і в випадку Еви, доньки Стефані, от їй найбільше допомагають, вона каже, впирання долонями в стіну. Я в цьому її доньку дуже підтримую, це моя улюблена стратегія миттєвої допомоги. Вона дуже фізична, вона дуже, це слова Стефані, не мої, вона дуже фізична, дуже така про якраз виведення з тіла от тієї, того, що там могло накопичитися. So last night, Ava was at basketball practice. Ava has just joined a basketball team, and it's been a challenge because it's been very overstimulating, people in their face and learning to work as a team and getting correction from their coach. And so it's just been kind of a hard learning experience. And I could tell last night that Ava was really distraught. And I asked them, would it help to push against the wall? And similar to Sarah's children, Ava's like, no, I can't. That's embarrassing. I don't want to do it, because they associate it with mom and with work. And so they didn't want to do it. And I said, well, do you know how to crab walk? And I don't know if kids in Ukraine, if that's what you call it too. But you just kind of like put your hands behind you and you use them to walk very silly. And Ava agreed to do the crab walk. And so I said, how would a wild crab walk? How would a silly crab walk? How would an angry crab walk? And Ava was willing to do all of these funny little crab walks. And it was the same use of those muscles, the hands and the legs, that got that pent up energy out, but it was just in a different way. So I would encourage those that maybe have been through the skills with their kids and they're like, it's not working anymore, to find some creative ways to change them up, but that would still allow the kids to engage those sensory pieces or those large muscle groups as a way to kind of process through some of those emotions. Так, і Стефані поділилася історією про те, що донька нещодавно буквально приєдналася до баскетбольного гуртка, і в них там вчора було також тренування. Тренування доволі такі активуючі для нервової системи, тому що це нове, це робота в команді, це там постійна критика тренера, в тому плані, що потрібно робити інакше і так далі. І тому донька, після цього тренування прийшла така доволі збуджена. Каже Стефані, вона бачила, що дитина потребує якоїсь допомоги, щоб вивести цю нервову напругу з тіла. Вона запропонувала їй зробити традиційно це втиснення долонями до стіни, але донька відмовилась, можливо, з тієї ж причини, з якої діти Сари відмовляються, щоб Сара на них практикувала свої штучки роботі. Так? То Стефані запропонувала їй інакший варіант, така крабова походка, хода, якщо українською, так? Коли ми стаємо ножками і ручками на землю і ходимо як крабик або як рак. Ця вправа дуже нагадує фактично по суті своїй оце втискання долонями до стіни, тому що задіюються ті самі м'язи, що і там. Але отут донька вже не заперечувала, вона стала на четвіріньки, вибачте, на ручки і ножки вперлася, почала отак от ходити, і Стефані каже, що вона урізноманітнила її ця вправа, давай походимо як скажений краб, а давай походимо як спокійний краб і так далі. І вона радо це зробила, і їй допомогло. Тобто іноді може бути так, що діти будуть казати, мені не підходять твої ці фокуси. Я практикую це зі своєю донькою, яка вже підліток, трошки старша за Стефані, за доньку Стефані. Моя так само теж інколи каже, що мені це все не допомагає. Коли діти кажуть, що їм не допомагає, каже Стефані, то варто пробувати шукати якісь творчі підходи, якось адаптувати ті речі, що ми вже знаємо, чому вони працюють, просто під якимось іншим соусом пробувати подати це дітям. And I think with that, Natalia, I'm done, and I'm going to say goodbye to everyone. And thank you so much for having me here and for letting me share this time with you. Thank you, Stephanie. Thank you, Stephanie. Thank you. See you later. Так, Стефані з нами попрощалась, бо їй потрібно піти трошки раніше, а ми продовжуємо. And I just want to add something to what Stephanie said in terms of the neuroscience behind the pushing against the wall or the crab walk that she did. What we know about helping the nervous system is if a child is stuck in the high zone or if the child is in the low zone, actually the same kind of
interventions can work. And there's a whole concept around it's like around occupational therapy and what's called proprioception. But when we use the large muscles of the arms and the legs, it helps down-regulate the nervous system if you're stuck in a sympathetic, hyper-aroused state, or up-regulate if you're kind of stuck in those low states where you have no animation. It's like you need someone to put jumper cables on a dead battery of your nervous system. Those same interventions work for both. Так, Елейн трошечки пояснила з погляду нейробіології, як працює те, про що щойно говорила Стефані. І вона каже, що подібного штибу вправи, практики, вони працюють і тоді, коли нервова система збуджена, коли ми вилітаємо з зони стійкості вгору, і тоді, коли нервова система пригнічена, коли ми падаємо звідти вниз. Це працює так тому, що є така штука, яка називається пропріоцепція, і вона, або кінестезія ще, це наше відчуття власного тіла. Коли нервова система сильно розбалансована, то відчуття тіла, воно допомагає цю нервову систему привести в лад. Незалежно від того, розбалансована в сторону збудження чи пригніченості. І, власне, якраз йдеться про задіяння великих м'язів тіла. От коли вони активніше стають задіяними, ми краще відчуваємо своє тіло, і це теж один зі способів повернути нервову систему ближче до стану балансу. It's really important for parents and teachers to remember, caregivers of children, and also for ourselves, is that sometimes all the talking in the world won't make us less out here in the high zone or make us not be in the low zone. But oftentimes moving the body will be just the right thing to talk to the survival brain so that we awaken the sensory system that also helps to start looking at whatever's happening to us in a different way. Так, і ще одне нагадування про те, як влаштована наша нервова система і наш мозок, бо коли ми в стані збудженості чи пригніченості, може бути так, що наша когнітивна функція, що наш мозок, він не дуже працює, вони вимикаються частково або повністю, і всі намагання, наприклад, словами заспокоїти дитину або повернути її в зону стійкості, вони не працюють, власне, з цієї причини, що когнітивка зараз не робоча. Тому говорити дитину, заспокоїти, як правило, не вдається, але це можна зробити, заспокоїти нервову систему, якщо працювати через тіло. Коли ми тіло фізично якось беремо в роботу, тоді набагато легше дістатися до нервової системи, коли цей мозок виживання, ця нижня стовбурова частина, ми до неї тоді говоримо, а не до когнітивної частини мозку. Well, I was even thinking about the adaptations to some of the experiential exercises that we do in the community resiliency model. There's one thing that we call like the animal game, where we invite children to be different animals, and that if you had lights on, let's say if you pretended to be a bear or an elephant, if you're an elephant, you might make large movements, whatever the child might do. But the other thing that you can do to adapt this, besides the movement part, even in the dark, you can invite children to make the sounds of that animal. So if it's, a bear, roar, so that you're actually helping with vocalization, which also would be helpful for the sensory system for the child. So thinking about, things that we can't see, but that we can hear, because actually that can help to even expand our sensory awareness of hearing. When you talk to someone who's not sighted, they're very aware, even more so than those of us that can see, right, of sounds. And so I think that could be something that could be expansion of skills. Go ahead. Так, і загалом, каже Елейн, вони вже думають зараз над тим, як практики моделі стійкості спільнот адаптовувати можна, і ми самі можемо, в принципі, пробувати, як адаптовувати ті практики, які ми знаємо, до тих нових умов, наприклад, до умови, коли немає світла. Є така вправа, яку роблять з дітьми якраз на заспокоєння нервової системи через тіло, яка полягає в тому, що ми прикидаємося разом з дітьми різними тваринами. Або пропонуємо дитині побути якоюсь твариною, там ведмедем або слоном, і просимо її там порухатися, як рухається ведмідь, або як слон там рухає своїми великими лапами, своїм хоботом. Це легко робиться при світлі, але не так легко без світла. Як адаптувати цю вправу до умов без світла? Можна замість рухів просити дитину видати звук цього самого ведмедя, чи там слона, чи іншої тварини. І таким чином
Це, по-перше, каже Елейн, вокалізація цієї, всього, що відбувається з нервовою системою, це може бути вихід через голос. По-друге, це розвиває, слух це є одним із наших чуттів, і він у нас, можливо, не настільки розвинений, як там, наприклад, людина, яка бачить, слух розвинений значно гірше, ніж людина, яка не бачить, бо вона тоді слухом користується як одним із основних своїх органів життя. Тому виконування таких вправ також корисне для того, щоб слух, наприклад, загострювати, краще сприймати світ через слух. All right, so thank you, Natalia. Now, Bonnie, please share what you would like to share. Great, thank you. So honored to be here. And as I think about everything everyone has said, it's just, I think about emotions and energy and using those large muscles. Так, Бонні приєднується до розмови, теж раді її сьогодні тут бачити. Бонні каже, що, власне, підтримуючи своїх колег, хоче наголосити на тому, що для нервової системи дуже добре і для виплескування цієї енергії з нервової системи дуже добрий рух великих м'язів тіла. And I think about a song as I was growing up. I think about Yeka at 14 and also her grandchildren with a lot of energy. And there was a song, Dancing in the Moonlight. And I just, I'm curious if, bringing the different age groups together to dance and sing is a way to use the large muscles, but also get that sensation out, as Elaine was saying, that roar of an animal, just really singing. Так, і Бонні пригадала таку пісеньку «Dancing in the Moonlight». Вона каже, що якось їй з цією пісенькою проасоціювалося все те, про що ми говорили, і вона каже, що пам'ятає, як люди танцювали під цю пісню. І от одна з ідей – це потанцювати, можливо, або просто порухатися як в танці, і поспівати, тому що це також про якесь вивільнення для нервової системи. So in closing, maybe a family song and dance that you carry with you each night, kind of like Sarah was talking about the couch. How do you bring something that's very family oriented? Так, тому можна для таких посиденьок без світла пригадати собі якісь, створити якусь сімейну традицію із танцем чи піснею чи піснями, щоб щось було таке сімейно орієнтоване. Thank you. Thank you, Bonnie. So, Natalia, I want to talk a little bit about the parents. And I, having raised two children, I would say during the best of times, it was challenging to raise my children. Елейн хоче поговорити тепер трошки про батьків своє материнство. Каже, що вона виростила 2 дітей, і навіть в найкращі часи це було непросто. It was full of joy and wonder and pain and suffering, kind of the whole gamut of human experience. Тому що там були і радість, і смуток, і захоплення. And I can't imagine what it's like for the parents who are trying to raise their children during wartime. Тому Елейн каже, що може тільки уявляти, як воно переживати батьків своє материнство у воєнні часи. I hope that you can wrap yourself in a blanket of grace and that it would be impossible to know all the right answers to something that's so unimaginable. І Елейн пропонує, щоб ці батьки і матері наші, які в таких умовах виховують дітей, проявили милосердя і до себе, огорнули себе, як каже Елейн, ковдричкою милосердя і любові, навіть можна сказати, і щоб ми всі розуміли, що немає простих і однозначних відповідей на ті виклики, які ми зараз переживаємо. So I can imagine there are times that maybe what all you would want to do at night when it's dark is cry, or to just maybe even scream. And you're saying, oh, I've got these children around me. What am I going to do? I want to role model that I am showing up as my best self, knowing that can be hard.
І каже, що розуміє, що іноді, напевно, батькам і матерям хотілося б в цій темряві просто покричати, поверещати, або, не знаю, якимось іншим чином випустити в себе все це, а тут доводиться, по-перше, обклалися дітьми, якось давати раду цим дітям, а по-друге, ще й бути для них якимось прикладом того, як людина може справлятися з непростими речами. So like even on our last call, when someone says, I know how to count, I don't want to count numbers, I don't want to do any of that. You know, you can just say, I don't really want to do any of this right now, but I have to. I think this mother is relating to what I'm saying here. I don't know her name. Go ahead, Natalia. Так, і минулого разу ми говорили про ситуацію, коли людина запитувала, що робити, якщо я взагалі нічого не хочу. Не хочу я рахувати ніякі кольори, нікуди дивитися, нікуди заземлятися, не хочу. Не маю на це сил. І Єлейн каже, що абсолютно розуміє цю людину, і абсолютно розуміє будь-яку маму, читати, які опиняються в такій ситуації, і точно так само може сказати, не хочу вже нічого рахувати, ніяких стратегій миттєвої допомоги мені не треба, просто відчепіться від мене. So I think it's okay in my book to sometimes say, I'm not sure what we're going to do tonight. Let's think together. And sometimes I'm seeing a little person looking in right now. Sometimes children have such great ideas of what might be a good idea to do in the dark. Ну, іноді, можливо, найкращий варіант – чесно сказати дитині, слухай, знаєш, я не знаю, чим ми зараз з тобою будемо займатися, я не маю сил нічого вигадувати. Можливо, в тебе є якісь ідеї. І діти доволі часто можуть мати прикольні власні ідеї того, чим дорослі люди можуть зайнятися, не дорослі люди, чим взагалі люди можуть зайнятися, сидячи от в такій ситуації без всіх. And that kind of gets me into kind of the imagination playing. You know, my 6-year-old granddaughter lives in the same house with me. And she was sick yesterday. It wasn't in the dark, but I was in charge of playing with her yesterday. And so she was not feeling well. And so she asked me to play Barbies. Do you have Barbies in Ukraine, Natalia? Do you have Barbie dolls? So I don't know. We have like 20 Barbie dolls at our house. So what she decided to do was we had Barbie soccer teams. So I had a soccer team and she had a soccer team. Or football for you in Ukraine. Так, і от Єлейн розказує історію про свою онуку, якій 6, вона хворіла, вчора була черга Єлейн проводити з нею час, бо вони живуть під одним дахом, і Єлейн потрібно було чимось її забавляти, поки вона хворіє, і мала сама запропонувала побавитися з бабусею в Барбі. Єлейн каже, що у них там є з 20 Барбі, і вони організували їх у 2 футбольні команди і грали Барбіями футбольний матч. And so we played with the Barbie dolls, pretending to make soccer. I mean, the imagination, I think, of children is always so amazing to me. And how in the dark, they could come up with stories. You can play with Barbies. Even if you can't see the Barbies can still be talking to one another. Тому дитяча уява – це той коник, якого варто запрягати в цій ситуації, каже Єлейн, тому що діти можуть придумати багато цього цікавого, і ляльками Барбі можна гратися і в темряві, і в футбол вони теж можуть грати в темряві, нічого страшного, що їх ніхто не бачить, вони можуть переговорюватися між собою в темряві все одно. And I'm laughing because she has one of the Barbies was a Ken doll, and so that was the only boy, and so that Ken doll boy. I almost hate to say it out loud. So that he was a coach, but he had a problem. And the problem was he farted all the time. So he's going, she thought that was the funniest thing. And to have this, it was a funny thing. But I think the humor that happened in her and me about the farting football coach in this imaginary play was something that eases the tension when there's stress. And of course there was stress because of her being sick and my day changing because of her being ill. But I just think, sometimes we can take the lead from children as well. That may help us as adults. Так, і ця історія має прекрасне завершення, тому що в цій компанії ляльок Барбі записався один Кен, котрий хлопчик-лялька, і ось він у них мав почесну роль, яку внучка йому теж призначила, він мав почесну роль тренера, але тренер мав невеличку проблему, він весь час пукав. І от мала робила ці звуки прямо ротом, і вони з Єлейн страшенно повеселилися, граючи в цю гру з пукаючим тренером Кеном. І ця історія про те, каже Єлейн, що, по-перше, діти можуть придумувати
придумувати самі для себе фантастичні речі і розваги, коли ми не можемо вже цього придумати. По-друге, гумор в будь-якій ситуації, в будь-якій грі теж дуже корисний, тому що він теж допомагає знімати цю напругу і знімати цей стрес, тому що Елейн каже, що вони були дуже в стресі, дитина хвора, Елейн змінюються плани через те, що треба сидіти з хворою дитиною, але оцей формат гри, який вони самі для себе придумали і самі для себе провели, і ще й повеселилися в процесі, це просто супер рішення для такої ситуації. Yes, and I just have to say the coach expanded out. He came and cooked dinner with us and had this terrible problem. He was at the dining table with us, and we're going, oh my goodness, we're going to have to just let him go into another room during dinner. But I mean, it became a whole little scenario in the household yesterday. It was hysterical. Так, і Олень каже, що їх так затягнуло в цю історію з Кеном, що Кен вже після того, як навіть футбольний матч закінчився, він продовжив жити з ними в домі, він готував з ними вечерю, він сидів з ними за обіднім столом разом з усіма, і вони продовжували з цього всього сміятися і веселитися. Тобто, знову ж таки, це про те, що давати хід дитячій уяві, вона може далеко завести. Yeah. So anyway, what I wanted to say for parents is that to also try to use the skills if you can, to also talk with your children about their ideas about being in the dark and what might help them and what also might be an opportunity to create, like these football players, some imaginary play that actually can help them help everybody be in their okay zone during these times. Підсумовуючи, Елейн каже, батькам і матерям такий посил, що, по-перше, тримайтеся, по-друге, говоріть з дітьми, діти часто можуть підказувати такі класні ідеї, які втілюються в життя, які розвиваються, розгортаються в цілі сценарії і теж допомагають збалансовувати нервову систему в таких стресових ситуаціях. There's another thing I wanted to share. And when I was a little girl, I grew up Catholic. And there was a time, and I can't even remember why it was, but the Pope at that time said all over the world that we should say the rosary at a certain time. And I remember this was a big family event that we all got together and we had our rosaries. I had my rosary beads and we did the rosary together as a family. Now, I'm not just saying that depending on your faith, but sometimes the rituals of our faith during difficult times can be very, very helpful for us to do. Even the repetitiveness of prayer can help I think it's like a meditation. Mm-hmm. And if you think about many of the prayers of the great religions of the world, many of them have beads to say your prayers. If you were Buddhist or Hindu, for example, Jewish, that there are many different traditions that we can gather together to help us as we're going through different difficult situations. Так, ще особиста історія і порада від Елейн про те, що вона каже, що вона виросла, її виховали в католицькій сім'ї, і був там якийсь момент, коли вона ще була мала, була якась складна ситуація в світі, і Папа Римський закликав тоді весь світ в певний час молитися на вервиці, і в них була ця сімейна традиція, коли вони сідали всі разом в той конкретний час і молилися вервицею, перебирали оці зернятка вервиці, і Елейн мала навіть свою якусь дитячу вервичку. Ця історія і ця порада про те, що духовні практики, хто які практикує, вони теж можуть ставати в нагоді в таких ситуаціях, коли ці сім'ї сидять без світла там певний час. По-перше, це зближує, по-друге, це добре, мабуть, з духовного погляду, і не мабуть, а добре. По-третє, навіть оце перебирання зерняток, а це є не тільки в християнській традиції. Я бачу, багато мусульмани теж носять такі невеличкі ці вервички з зернятами. Тобто оце перебирання зернят і монотонність, повторюваність молитви – це також як медитація. Тобто воно теж працює на заспокоєння нервової системи. Також така порада, яка комусь може стати в нагоді в цій нашій ситуації.
And so Natalia, also, I know we have some people on the line. We're seeing this wonderful mom here with her children in the background. If they have anything they want to share or comment upon, we would love to invite that. Так, пані Світлано, може у вас є якісь запитання або коментарі? Також бачу, пані Ліна до нас під'єдналася. Якщо ви маєте щось сказати, то будь ласка. The only thing I'd like to do is thank you for your support, for everything, for your love and kindness. And yes, I use techniques, and the one is stories, and this story is about darkness. You see, about everything. Oh my gosh, that's wonderful. We all need to know that. I mean, can we make sure maybe we can put the name of the book in the chat so that other people who might watch this then will know to. And this is in Ukrainian. Yeah. Майка. Кіка і велика темно. Пані Світлано, дякую. Якщо можете, ви скажіть те, що ви сказали тепер українською, а я тим часом напишу назву в чаті. Дякую. Я хочу вам подякувати за вашу підтримку, за любов, за добро. Це надзвичайно для нас. Ви собі навіть не уявляєте. Я взагалі не можу уявити свого життя без підтримки людей, які так стараються і кожного разу моляться за нас і пропонують якусь свою допомогу. Я щиро дякую вам, я щиро дякую. Звичайно, ваші поради – це колосальна допомога, і справді ми з вами всі, жінки, мами, ми знаємо, що ми повинні оберігати, і ми є оберегом для наших сімей, зараз наразі для нашої країни, так? Мусимо пам'ятати, що ми є те світло, яке допоможе нам в темряві. Наше світло, воно всередині нас, воно завжди там є, і ми можемо саме цим світлом освітити зараз наш такий важкий шлях. Всі разом, ми, звичайно, впораємося з цим всім, і буде перемога. Дякую вам, щиро дякую. Дякую, пані Світлано. Я перекладу цю тезу вашу про світло, бо я думаю, вона цікава нашим терапевткам. Світлана was translating her earlier part back into Ukrainian, but then she added this beautiful thing that I wanted to translate back to you in English. She was saying that we all bear light inside of us in these difficult times, both for our families and for the nation in general. So this is also something that we can cling to and stick to, and that's something that can take us through these adversities that we're currently going through, straight to the victory. So thank you again for your support, for your beautiful pieces of advice, everyone. Thanks for keeping coming here. That's very beautiful and moving and very important for all of us. Thank you. Thank you. I love just seeing her and her, I believe that's her daughter in the background. It was wonderful to see a child with us as well. You see? Приємно було, що мама приєдналася з дитиною. Раді були всіх бачити. Така практика. Дитина відразу показала, як вони. Насправді, бачите, які вони собі скачуть, придумують різні шляхи для того, щоб вийти з цієї важкої ситуації. Молодці. Беремо з них приклад. Мусимо триматися. Yeah, Svetlana asked that her child is actually quite okay, as we can see, and they are role models for us as well, hanging on, doing fun stuff. So it works both ways, I guess, in modeling. Yes. So I want to see if there's anything more she'd like to say, or some of the other people on the call, Natalia, if they have anything they'd like to add to the conversation. Так, може ще хтось з тих, хто приєдналися до нас, слухачок, глядачок, хоче щось додати, то будь ласка. Sarah? I'm just waving at our young friend. She's waving at us in the background. Yes.
Well, I'm just wondering too, if any of our Try folks have anything they want to say, or Natalia, I know you have a teenage daughter too, if there's anything you want to share about your journey with her. Well, we don't have any blackouts in the region where I live, fortunately. So nothing from my personal experience. Also, I do remember living through blackouts in the 90s. We had them really regularly, and we were doing homework. We were chatting with our parents and around the candles, But as I was before this session, I was thinking of what could be suggested, and I really sort of think singing as something that's very crime-oriented and at the same time very Ukrainian, because we consider ourselves a very singing nation. Maybe like Irish people do think about themselves, right? But we do sing a lot, and we now have a huge number of new patriotic songs being very popular due to the war, and also old ones from the 20th century, as we were fighting the Soviet Union, and all those things, they are coming up as this historical singing heritage. So singing could really be a very good resource and practice, and something that families could do with their kids while sitting in darkness. That's what I was going to share. Well, please share it then. Okay. I will. Ще одна річ, дивіться, у мене двоє дітей. Аня, доця моя, їй 9 років, а сину 24. І ми живемо в різних частинах міста. І от сьогодні в сина немає електрики, але в нас є, і він приїжджає до нас і працює в нас, і ми разом. І це так класно, тому що Ані дуже подобається. Вона питає так, у нього сьогодні світло чи ні? І це так класно, ми об'єднуємося. Можливо, хтось думав, що ні. Ні. Ми так об'єднуємося. Це нас об'єднує, повірте. I will share my part, but I will translate what Svetlana said first. So she was sharing that she has 2 kids, actually, this younger daughter, and her older son is 24, and he lives in a different part of the town. And sometimes the blackouts are at different times. So he comes over to them, and when they have electricity, and he doesn't at his home. So he says this is a very good, well, not good actually, but this is the way that circumstances put families closer together, because they have this nice time together when the sun comes over due to these reasons. And she also says that if the Russians tried to make life harder for us, well, they did a little bit, but the spirit hasn't didn't break. It still keeps strong. And now let me share my little piece of advice about singing. Так, Єлейн питала також мене з мого досвіду, що я, наприклад, роблю зі своєю дитиною, коли немає світла. Ну, в нас на щастя, там, де ми живемо, світло поки не вимикають. Я пам'ятаю свій досвід з 90-х, але я думаю, всі ми пам'ятаємо свій досвід з 90-х, всі ми його пережили. До речі, і це теж той досвід, до якого можна зараз звернутися. Кожна з батьків, там, приблизно віку тих людей, які були підлітками в 90-х, ми всі можемо згадати, а що ми робили тоді, а що нам тоді подобалося робити, там, з мамою чи з татом, чи з друзями. Я пам'ятаю, ми в будинку збиралися з друзями, проводили цей час з друзями. І це було дуже весело, це було ні грама не страшно, чи небезпечно. Тобто пригадати щось зі свого досвіду і запропонувати дітям, бо вони ще поки такого не мають, їм запропонувати. Ну і ще я говорила про спів. Ми ж вважаємо себе співучою нацією. В нас зараз є куча нових пісень, які вже виросли на цій війні. Багато давнішого, історичного, народного, авторського піднімається зараз на хвилі цієї музичної української популярності. Співати разом – це дуже хороша практика погляду нервової системи. За моделлю стійкості спільнот, спів – це теж те, що стишує нервову систему, тому можна з дітьми також там навіть пару пісеньок поспівати, сидячи в темряві, і це буде такий приємний емоційний і фізичний досвід. I'm done. All right. Well, I can't believe the time again has flown away. So, Anna's not with us. So Natalia, now I'm going to have to ask you your words of wisdom as we end our time together today. Well, I just add my words of wisdom. Actually, I added something that I didn't say earlier, and that was that
all parents of my age, we have actually lived through those massive and long-lasting blackouts in the 90s. So I was just saying that we can remember those times, what we did back then, and try to, to get something from that experience, what we did and how we felt. It wasn't that terrible, actually. Well, it wasn't the war, of course, but trying to think of something that we did and enjoyed while sitting in a completely dark city, and maybe share that with the kids, share that experience that, we've been there, we've lived through that, and we're here now. We're okay. We're still standing strong. So with the standing strong part, I hope we all get to see each other on next Wednesday. Yes. And Natalia, I think you just said what else is true. That's a what else is true story, right? And how often do we talk about that on these calls? Так, і Ілейн каже, що цей фокус коли ми говоримо про те, що ми теж пережили виключення світла, як нам тоді було, і ми пережили це, ми зараз тут, ми зараз живі, здорові. Це також підхід за моделлю стійкості спільнот, коли ми дивимося на ситуацію і думаємо, а що ще правда, що ще з цієї ситуації ми можемо побачити хорошого. Тому на цих словах прощаємося з вами до наступної середи. Наступної середи мало би бути все за графіком о 17:30. І я бажаю всім мирних, спокійних, затишних, сімейних або не сімейних, в кого як, вечорів і днів до наступного тижня. Побачимося. I'm wondering too, Natalia, if her daughter wants to say something to us. She maybe wants to show something to us. Пані Світлана? Hello. Oh. Hello. That's all? That's all, yeah. It looks like we have some with a good sense of humor as well. Yes. Well, as we're ending today, I would like you all to know, and especially your daughter to know, that if I drove around my city and took pictures, there's many Ukrainian flags hanging in front of the homes of the people in my community. And look at that. Is that true in Northern Ireland too? Is that true in Santa Cruz? Is that true in Virginia? In, I don't know about Calabasas, where you are right now, Carlsbad. Yes. So there's many people around the world that are with you. So we want you to know that. All right. Так, і на завершення Лейн поділилася тим, що от вона сьогодні їхала містом, в місті висить дуже багато синьо-жовтих прапорів. Сара киває, що і в Північній Ірландії точно така сама історія. І ті, хто сьогодні на нашому дзвінку теж підтверджують, що в їхніх регіонах, містах висять українські прапори на нашу підтримку. Я зараз в Європі теж це все бачу, в кожному аеропорту, в кожному містечку. І це дуже зворушливо, дуже важливо. І це теж наша підтримка і наш ресурс. Давайте триматися за це, і тоді побачимося наступного тижня. See you all. We'll see you next Wednesday, everyone. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye.